Yes, karibu sana. Welcome to Sporty Monday. Nimeshukuru sana for all of you who are holding fort while I was away. But I'm back, baby. Karibuni sana. It's Sporty Monday. And we have, of course, the panel is here. One, wacha kwanza nianze uko mwisho na Awala and Rastaman himself. Ken Erickson Jeru, karibu sana kaka. Asante. Uko salama? Niko sawa. Umepotea sana. Mimi nimepotea manake unajua niliona team kidogo maji yamezidurunga. So nikaamua kuna next season merudi team ya next season. Yeah, next season tumeisema sana. We need to up our game, and that's one of the things that we're going to be talking about today. And then we also have the one and only Steven Shitera aka Hazard and Batoto Bakongo Balibogo alikuwa ametoka DRC. Ni juzi tu nilikuona ukiwa na Anko na Mbilia Bell. Yes. Ni juzi tu but sikuwa nimeendea gold. Nilirudi na gold ya rumba. Nafikiri wapenzi wa rumba they know what I mean. Yes. Yes. Ulienda hadi pale kwenye mahali alizikwa Franco Luambo Makiadi. Madelu system. Pepe Ndombe Opetum. Tabule Roshiro akipenda Pascal. Hapo sawa. How will they know yawa? And John Kianda has also just walked in here kwa sababu his team ilichapa Gor Mahia. Alikuwa nangoja nifike kwanza kwa sababu tuko number 6 ndio akuje juu yangu hapo number 5. Ama he was researching. But alikuwa anafanya ile research. But atafanya kujoin in a short while. But I want to begin with of course, AFCON is now, that's where people, of course, Europe is looking at transfer season, DC pre-season, but we are gearing up for AFCON, Harambee Stars, and it's all about that selection. You know, watu wamekuwa kisema kwamba there are some faults here and there, and haikuenda vile ilikuwa inahitajika kuenda, but we had Sebastian Minye on Semana Citizen, and we want to hear what he had to say about the selection and why he made the decision he made. I don't care about the club, the players from Leopards, Gor Mahia. I don't care about it. What I want, good player for my team. It's so important. And of course, every time when you have to make choice, you cancel some faces, some smile. It's not easy to do that, but it's my job. Yes, so he says his job is not about who ametoka wapi. He needs to find people who play in his style. Do you think that his selection ilikuwa up to par? I agree with Minye because you see football, it's not a formation of a government that you bring in a regional balance. Football is who is performing where. A club can produce even a whole national team. It depends with the player that is adapting to your style. So I agree with Minye. I think, to me, the selection was fair because he picked the best goalkeepers, led by Matasi, Farouk Shikalo from Bandari. Midfielders, of course, led by Victor Wanyama, the captain. We have Dennis Odhiambo. The likes of Ayub Timbe, the strikers, we have Alan Wanga, we have Olunga, of course, he will lead the attacking pack. So to me, I agree, Minye has done what embraces his style. So whoever complains out there is not the coach. Minye has led us to where we are now. We have qualified for AFCON. We casted so many doubts on initially, but he has done it. Give him the job, let him finish the job. So to me, whoever is complaining, whether you are a fan or you are a team manager or you are a referee, I think it's the wrong time to do so. We need to be behind our national team, our national team coach, and support Harambee Stars. Yes. We at least let us reap something out of this AFCON in Cairo next month. Unadhani Ken Erickson na hiyo team to select, like Shitera says, we can reap something?
Kwangu mimi nina mengi ya kusema kwa sababu ukiangazia Minye mambo ambayo alifanya kuselect player anaitwa Bamba mbele ya Jesse Were. Wengi wameweza kuwa wanaongea kuhusu player Jesse Were kurudi katika ile timu ya Harambee Stars. Na ukiangalia form yake Jesse Were akiwa na klabu yake ya Zesco kutoka Zambia, ameweza kuwa amefunga bao kama hii msimu amefunga mara 9 kwa ligi, ameweza kufunga bao 6 kwa CAF Champions League na ameweza pia kupeana assist 4 katika ligi ya Zambia. Lakini nikimsikiza Sebastian Minye aliweza kusema mambo yake na Jesse Were si mambo ambavyo anacheza katika ile timu yake ya Zambia, lakini ni kuangalia form ambayo amekuwa nayo kwa timu ya Harambee Stars. Kumbuka Jesse Were kwa mechi 26 ambazo amepewa chance ya kuimpress kwa timu ya Harambee Stars, hajaweza kufunga bao hata moja kwa timu ya Harambee Stars. Na kwa wengi mashabiki ambao wanamkashifu Minye kwa hii selection yao, nitawaambia kumbuka hao makocha ni makocha ambao wanaweza wanakuanga ile muda ya kuongea na makocha wengine kama ule kocha wa timu ya Zesco, kwa sababu ukiangazia timu ya Harambee Stars mbele ya kucheza katika African Cup of Nations watakuwa na siku wiki 3 kule Ufaransa wakifanya kambi ya zoezi, na nafikiri muda wa wiki 3 ni enough kwa coach ambaye ana select timu kama ya Harambee Stars kupata muda wa kuweza kuchagua players ambao ataweza kucheza na wao. Na kumbuka katika ile timu unapata wengi kwa miaka ambayo imepita umepata player amecheza vizuri kwa klabu, lakini akiingia katika national team anapata shida ya kucheza katika ile timu. Kwa nini? Kwa sababu mtu akiingia katika ile jele ya timu ambayo unachezea, kumbuka kuna players ambao wanacheza Kenya Premier League. Ukiangalia timu ya Gor Mahia kuna Kenneth Muguna, kuna the likes of Francis Carter ambao wamekuwa na connection mzuri sana katika klabu, lakini ukiangazia wale players after wametoka klabu wameingia katika national team, unapata ile combination haiko kwa ile timu. Kwangu mimi nadhani Jesse Were kuwa na combination mzuri sana kwa timu ya Zesco inakuja inapotea kwa ile timu ya Harambee Stars. Na kwa wale wengine ambao waliitwa kwa kikosi, kumbuka wengi wamekuwa wakiteta kwa kijana Bamba ameitwa kutoka timu ambayo inacheza third division pale Sweden na kuweza kuitwa kwa timu ya Harambee Stars. Kumbuka kwa ile timu ya Harambee Stars tuangalie experience peke yake. Kumbuka kuna vijana wadogo tunawahitaji miaka 10 ambayo inakuja. Wengi waliweza kucriticize Ovela mara ya kwanza kuitwa katika timu ya Harambee Stars na wakasema ni mambo ya Kariobangi Sharks na mwenye Kariobangi Sharks kuwa ni chairman wa FKF. Lakini miaka imepita na tumeona Ovela akiweza ku rise to the occasion na ameweza kuchezea timu ya Harambee Stars vizuri. Patrick Matasi kumbuka aliweza ku make mistake tukicheza na timu ya Ghana katika mechi ya mwisho ya qualifiers, lakini mimi sitamkashifu ule Matasi kwa sababu kumbuka mechi ya kwanza tukichezea Moi Sports Center Kasarani ambapo timu ya Harambee Stars iliweza kushinda timu ya Ghana bao 1-0. Aliweza ku rise to the occasion akasaidia timu ya Harambee Stars kushinda ile mechi. Kwangu mimi nadhani Minye ameweza kuwa na muda ya kutosha ya kuchagua kikosi ya Harambee Stars na sina shida na kikosi ya Harambee Stars hadi hapo wakielekea Ufaransa. So tutafanya mambo makubwa. Kianda, what is your view on the same? Na karibu sana. And also the selection, will amesema the bone of contention, and we'll play the clip because he was asked that question also on Semana Citizen about his selection of Bamba. Bamba, Harambee. That is where the question mark is. Yes. At the goalkeeping department. Are those two Kariobangi Sharks goalkeepers better than Saruni, James Saruni of Ulinzi Stars? Are they better than Frederick Odhiambo of Gor Mahia? Unajua si squad yako yote iko na shida. Only two players. Yes. Wale wa Kariobangi Sharks wawili na Bamba. Boy hajashinda because he said one thing. He wants to continue the project that he started. Where he started, where he left, he wants to continue with that. Was Bamba part of that? Was he part of that? Were the two Kariobangi Sharks goalkeeper part of that? They were not part of that. Listen, I respect Kenya and I love football and I support Kenya big time. Are we going to win the African Cup of Nations? No. Do you think we're going to win the African Cup of Nations? We can. It is, there's a slight possibility. Yeah, you see. We can pull a Leicester maybe. It can happen. Or a Senegal at the World Cup. Yeah, we can. But chances of Kenya winning the African Cup of Nations are very rare. And let me just think like the way other Kenyans, when you Mure na Shitera amesema wanakashifu. You know, wanakashifu. African Cup of Nations for the first time is going to be played in June. It is a great marketing strategy. Big market. You know, all these top coaches in the world watakuwa free. Watakuwa na watch. And we are playing against Senegal. Who will not want to see Kenya playing against Senegal? Na kuna kijana pale. Weka. See department zote. It's a very good squad, by the way. As Menya said, he chose players
who fit his style of play, because this is a 1-month tournament, so you'll have to choose players who fit your style of tournament of play. But the 2 departments that I've mentioned, the 3 players that I've mentioned, those were not the best selections in those positions. They were not the best. Hapo ndio Wakenya walikuwa na raise doubts. The other players, no one, but they were just saying Bamba, I think uncapped. So project gani ulienda kuendelesha? Those 2 players, James Saruni of Ulinzi Stars. Shitera, have covered these things. I've covered. But you know how good Saruni is. Yeah, I know. You know how good Frederico Dembo is. But Saruni... are they better than the 2 Sharks keepers? But you see, the bone of contention... No. No, that is good. But you cannot impress everyone. Hapo ndio question marks. How to impress kila mtu? Masoud Juma. Sindio? So, Linda Cape Town. Yes. Did he impress? Alicheza akatoka huko akaenda Libya, sio? Akaenda United question marks zinakaa. No, Kenyans were not stupid to start raising but concerns. You see, but Minye came on Semana Citizen and said what? This player that I chose, hakuna mtu aliniambia kuchagua. But you guys know, Kenya against Algeria. How many people will be watching that? It's a good marketing strategy. Right. And people in business. I think Kianda and Kenyans are jumping the gun here. Kianda and Kenyans. Yeah, because you see, at the end of the day, we will have 2 goalkeepers. And in my prediction and your prediction, it will be Farouk Shikalo and Matasi. Up front, we'll have 2 strikers. No. And it will be Alan Wanga and Olunga. This is my question. We still have a few weeks to go. Yes. Yes. Can he make a change? 31st. No, he cannot make a change. 31st. They leave on 31st to France. Yes. For 3-week training camp. What if something happens in those 2 keepers? It happened. No, what if something happens? You see, it happened when the 2 Caribbean Sharks goalkeeper the best in those it happened when we were playing Ghana. Where we lost Olunga through an injury, and you saw the repercussions. We were beaten 1-0 by the Black Stars. Yes. But the point here is, remember in 1996 when Renard Fabish put aside the likes of Henry Motego and brought in a crop of young players. So many people criticized Fabish, including the Kenyans. I don't know where Kianda was, but 1996. But I think now, now you see so many Kenyans then, criticized Fabish. But Fabish came up with one of the best squads I think we can ever remember. Let me finish something. I've said I have no problem with the entire squad. I only have problem with the 2 or 3 players that I've mentioned. 3 actually, including Bamba. Kip Kurui. You saw what he did yesterday. Why was he given? No. You are not selected because of a game, one game. No. You but can't he has been playing better for God. And you see the coach. Go ahead and ask your question. Kumaliza hii vita. Kumaliza hii vita naambia. Shitera kumbuka coach wa timu ya Harambee Stars, Sebastian Minye, si peke yake ana watch game. Kumbuka kuna mafans wengine ama mapundit kama sisi ambao wana watch match, na kwa timu ambazo zinacheza kwa Kenya Premier League, kumbuka ni sisi wenyewe wewe mwenyewe kwanza nitaanza na wewe, umeweza kuenda na kubroadcast match mingi za Kenya Premier League, and you know unajua vizuri the best goalkeepers. Unajua goalkeepers wazuri wa Kenya Premier League. You know the best goalkeepers. I do. Saruni is good. Kulingana na hizo safari umeenda. Yes. Kumbuka mechi ya jana ni mechi ambayo nilisikiza mimi vile Kianda amesema, lakini ukisikiza vile Frederico Diambo aliweza kutajwa kwa ile mechi kusimamisha Wyvon Isuza and the likes of Paul Were. Ni kipa ambaye amekuwa outstanding kwa timu ya Gor Mahia wakati akiwa number 1 amecheza kwa CAF Champions League. Kwangu mimi nasema selection hapo kwa kipa. Hapo kwa kipa yenyewe. Ameongeza. Si nilikwambia ataongeza moto. Let me tell you one thing, Kianda. Yes. Tell me two. Yes. One, you cannot satisfy everyone. And in the coach's mind, na nimekuambia tu vizuri, he thought of Patrick Matasi, Shikalo. Then kuna makosa gani ukipatia vijana wengine wawili wakapata experience huko Europe? Unapea number 2, unapea number 2 wa club. But you see there's also that point about kupatia vijana nafasi when there is a better option than but there are so many things wanaangaliaga kwa wachezaji. Remember Saruni ni mchezaji ambaye yako kwa timu ya Ulinzi.
Correct? Na timu ya ulinzi iko na tournament zao za kimajeshi ambazo Francis Oniso was playing for ligi ikiisha. How long did Francis Oniso play for and Mulinge ndio nakwambia, nakubali in June ambapo Harambee Stars inaenda France, the same month I think ulinzi wanakuaga na zile military games za Africa. So unaangalia vitu kama hizo. Wacha tusikize. Let's hear what Minye had to say about that as well, and then we can put this thing to bed, hopefully. We didn't have this kind of style of player, and you need to be able also to play with my style. You know, for me the attacker is the first defender. You know, as you can see in the high level, when you can see the different game of Suarez for Barcelona, he's the first defender, you know, and we try to develop the same. It's so important, and I think we have some profile like it. Yeah, so that's what he's saying. He's trying to defend up Rashid Abdallah kwa sababu na sisi tunamuuliza pale about Bamba, and he said that he has to, in his mind, the first defender is an attacker, and he's given an example of Villa naona Barcelona inakuwa, and he says that he's trying to ape your system. Yeah, the best, of course, the best defense in football is attack. Because when you have a weak attacking system, of course, it will affect your defense. It is the problem that Chelsea has been having this season. I've not finished. Same to Manchester United. Same to Arsenal. Yes. Because when your attack is blunt, the pressure piles in your defense, so you leak goals. The best football, the best defense is attacking. Look at how Manchester City and Liverpool have capitalized on that system. They have conceded less goals. That's why Alisson Becker is won the Golden Gloves, because the goals that leaked in Liverpool's net were few because of the defense, marshaled by Van Dijk, the other side marshaled by Company. So what the coach is saying here is that we are going to attack, and I'm looking at players who fit in my style. You would say that Jesse Were is missing, but according to the coach, maybe the chances that Jesse Were has been given to wear the national team shirt, he has not produced the attack that is in the mind of Sebastian Minye as the coach of Harambee Stars. So he has shopped around, he has scouted, and maybe that's where he spotted Bamba. You see, when you say that, where does Bamba play? Tottenham will say, where is Harambee Stars? So we don't sign Victor Wanyama because he's playing for Kenya, which is position 106. So those are the questions. You don't cast... So you look at the individual performance. Yeah, that is what you look at. As an individual, how is Bamba? Don't put... in the box of the division he plays. He plays. Okay. Yes. Kwangu mimi sitamkosoa sana Minye kwa sababu imekuwa ni kukosoana hapa katika hii kikosi ya timu ya Harambee Stars. Lakini kumbuka nilikwambia hapa mwaka uliopita tumekuwa tukiangazia players ambao tumekuwa tukiona kwa Instagram, YouTube na wengine kwa Facebook. Na player kama Bamba ni player nilimsikiza wakati naming ilifanywa ya timu ya Harambee Stars. Lakini kumbuka Minye pia ameweza kuwa akifuata ule kijana. Kumbuka kuna zile videos ambazo zinakuanga na makochi kwa klabu ambazo unachezea, tukiangazia vilabu za Ulaya. Kwa hivyo kwangu mimi nadhani ameweza kuangazia na kupitia video zake Bamba akichezea timu ambayo anachezea third division ya timu ya Sweden. Lakini mimi sitakashifu sana kuchezea third division ya timu ya Sweden kwa sababu ukicompare the quality ambayo ya mpira katika kule Sweden na ukompare quality ya mpira hapa Kenya, utaweza kuona kuna difference ya play ya Kenya na ukiangazia ile play ya timu ya kutoka Sweden. Kwa sababu ukiangazia player yote anacheza Ulaya, kumbuka ni player ambaye ameweza kuwa na exposure mzuri sana, kwa sababu ukichezea ile timu ya third division katika ligi ya Sweden, kumbuka ile timu inapata chance kama kucheza katika ile kikombe ya English Premier League tunaita Carabao, na kumbuka kuna kikombe kingine kama FA Cup. Hizi ni vikombe ambazo zinaunganisha timu ambazo zinatoka kwa
League 1 katika English Premier League, inakuja kwa League 2, kuna timu zimetoka katika Championship na timu ambazo zinacheza English Premier League. Kwa hivyo ukiangazia Sweden, tuseme kuna zile vikombe ambazo zinaleta pamoja vilabu ambazo zinacheza kwa 3rd division, 2nd division na katika ile top flight ya kutoka Sweden. Kwa hivyo nafikiri ule kijana amepata exposure kubwa sana kwa zile vikombe ambazo wamekuwa akicheza kwa timu ya Sweden. Na kwangu mimi coach ambaye ameweza kuwa akiongoza timu ambazo zimefanya vizuri sana katika mechi za African Cup of Nations na vilabu kama vile Minye, kuweza kuenda pale Sweden na kuangalia Mbamba na kumleta kwa timu ya Harambee Stars, ameweza kuangalia players wengine vile tumesema kama Jesse Were, ameweza kupitia rekodi yake, na nilimsikiza vizuri akisema rekodi ya Were ameweza kuwa na rekodi mzuri sana 2015 akiwa timu ya Mathare United 22 goals. Kumbuka katika Kenya Premier League players wengi wanafikisha 20 goals per season. Ameweza kuwa top scorer katika ligi ya Zambia. Kwa hivyo mimi nafikiri ukiangazia yule player ako ile level ya mchezaji kama Were, na uweze ku identify player kama Bamba umtoe katika ile 3rd division na uweze kumleta katika Harambee Stars, Minye anajua nini huyu kijana analeta kwa ile timu. Na tukisema haya maneno, kumbuka katika timu ya Ufaransa ambapo wakati ilikuwa inacheza katika World Cup Russia, waliweza kuita mchezaji Olivier Giroud ambaye alikuwa bench ya timu ya Chelsea na akaanza kama main striker kwa timu ya Ufaransa, compared to Lacazette ambaye alianza kwa timu ya Arsenal na alikuwa anafunga mabao hiyo wakati, lakini alianza na Giroud. Kwa nini? Ameweza kupitia Giroud katika training yake, ameweza kupitia Giroud katika practice yake ambayo anafanya na Chelsea, na akaona he is able. Kwa hivyo mimi nadhani Minye aliendea ule Bamba kwa sababu ameona progress yake, alimbamba na akaona anaweza anza game. Kwangu mimi siwezi mkashifu sana na hiyo example ya Alexander Lacazette na Olivier Giroud inaonekana kwa hii timu ya Harambee Stars, kwa sababu Giroud akitoka kwa timu ya Chelsea alikuwa ameanza game kidogo sana kwa first 11, lakini akaenda akacheza mechi zote pale akichezea timu ya Ufaransa. Nakumbuka hakuweza kufunga, lakini bado coach alikuwa na imani na Giroud kwa sababu alikuwa na assist. Alikuwa na assist, so anajua progress ya Giroud kuliko ile progress ya Lacazette. Kwangu mimi nadhani Bamba anajua energy yake katika game, anajua nini anaweza change kwa game. Kwa hivyo aliendea Bamba kuliko Jesse Were kwa sababu ya vile ambavyo amekuwa akiprogress katika ile ligi ya Sweden. Right, tunataka kuchukua a short break, and when we come back we're going to be talking about, of course, the Mashemeji derby. I went down, and then also we're going to talk matters football and the transfer window, and in that regard we ask you this question. This is the question we're asking today. So, should Alexis, Sanchez and Paul Pogba leave United in this transfer window? SMS 22422 #daybreak at Citizen TV Kenya. You can call on 0719777777 or 0742961343. We're going to be looking at your feedback in a short while. Should Alexis Sanchez and Paul Pogba leave United in this transfer window? We'll also hear from Ole Gunnar Solskjaer on his plans as well when we come back. And also, apparently kuna picha brother ya Pogba amelik. Na Pogba amevaa ile jezi ya Real Madrid. Kijana mkorofi kabisa. Stay with us.